Hi dear students, welcome back to the next part of differentiation. I hope you have seen the last part wherein I have spoke about the basics of differentiation. If you haven't seen it, please go through that video, then only watch this video. Otherwise, it will be very difficult for you to understand, because in the last video, I have spoke of all the basics that we have covered in 11th standard limits and derivative chapter. Well, so in today's class, we will see the differentiation of composite functions. Well, before going into this, again I will take you to the basics. First of all, I don't know what is composite function. Well, most of you know this one because it's already covered in your first chapter, that is relations and functions. So for those whom you have not understood the composite functions, let me tell you in a simple way. Let me take one simple example, y is equal to sin x. Yeah, this is a simple function, isn't it? So if I ask you what is the derivative of this one, so what we do, we write like this: differentiation with respect to x. This stands for with respect to. Generally we write in a short form, and this is differentiating with respect to x. So differentiating y will be always dy by dx, which is equal to cos x. We know this one already. Well, this is the first case. Let me take a second case. If I take y is equal to sin x into cos x. Now if I ask you what is the differentiation of y, so we will say differentiating with respect to x, and we write dy by dx is equal to, how to differentiate these two? Well, you are right. In the last video, I told you whenever you have two different functions with multiplication sign, what we do? Yes, we apply rule number 3. So that is first function as it is into derivative of second function plus second function as it is into derivative of first function. And your answer will be sin x. This is minus sin x, and cos x, derivative of sin will be cos x. So this is minus sin square x plus cos square x. Well, we have studied this one in the last video itself. Since I have to give you introduction about what actually composite function, I wanted to tell you these two basics. Now let me take one more function. Third one, y is equal to sine of cos x. Now my dear friends, now understand there is some difference between the function number 1, function number 2 and function number 3. In function number 1, we had a simple function, that is sin x. In the second example, I had two functions wherein first function is multiplied with second function. I hope you're understanding my point. But in third case, it is something different. Here what happened is we have two functions. No doubt we have two functions, but these two are not same. Why? Because cos x is coming in the function of sin x. And that gives us the idea of composite function. So composite stands for function inside one more function. I hope you are understanding my point. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೈನ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೈನ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಬಂದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತಹ ಕನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. I hope you're understanding my point. For example, I can give you one more. Let's say y is equal to sine of e power x. Again see, I have two functions. One is sine, one is e power x. But e power x is coming inside sin x, sine function. And that makes it composite function.
So now we will understand how to differentiate composite functions. So this is the introduction of composite function. Please pause the video to note it down. Well, my dear friends, now let's understand what chain rule is. Now let me take the same question back. What we had? Y is equal to sine of cos x. Remember, my dear friends, ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು sin x ಇಂಟು cos x ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ cos x ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ರೈಟ್ dy by dx ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನದು? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಈಸ್, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾನು ಏನಂತೀನಿ, ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹೈಡ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಚೈನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಚೈನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್, ನಾವು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Please pause the video to note it down. Well, my dear friends, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು y is equal to sin of x square plus 1. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೌ the answer should be. So differentiating with respect to x, so y na differentiate ಮಾಡಿದಾಗ we will get dy by dx. as usual ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು x square plus 1. ಸೊ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಾಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2x ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದರೆ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸರ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ,
y is equal to cos of sin x. Please pause the video and you try to solve it. Well, I hope you have done it. So let me see how it can be solved. So differentiating with respect to x, so this is dy by dx is equal to, so ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ sine of sin x into derivative of sin x is cos x. So your final answer will be minus sine of sin x into cos x. ಇಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So please pause the video to note it down. Well, my dear friends, next two questions are like this. First one is y is equal to sine of ax plus b. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು 2 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. You should have pen and paper with you. You should solve along with me. Then only you can be perfect in mathematics. Well, you try this one. Please write the solution in the comment box. I'll check it. The next question is y is equal to sec of tan of root x. So now you can observe, my dear friends, there are 3 functions. One is sec, one is tan, one is root. So ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋವಿಂಗ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಬಂದು ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವೆಲ್, ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ದೆನ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಹೈಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. And I know the basics, derivative of sec x is equal to sec x into tan x ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. So now we'll go for derivative of sec, that is sec x ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, tan of root x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So this is tan of root x into tan of tan root x, because derivative of sec is sec into tan. So sec into tan ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರಣ ನನಗೆ ಇದು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈನ್. Very good. So the final answer will be sec of tan root x into tan of tan root x into
sec square root x into d by dx of root x ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 root x. I hope you're understanding the things. So please pause the video to note all the basics and also the solution. Well, dear students, the next question is y equal to cos of root x. So differentiate ಮಾಡೋಣ. Very good. Differentiation with respect to x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So dy by dx is equal to, as usual, you can see this is making me problem. I'll hide it. So this will become y equal to cos of something, and we know the derivative of cos. ಏನು? ಎಸ್, ಅದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ and this is outside the function. So whenever two functions are outside, you cannot cancel them. Okay, so that one thing you have to understand. So this is a very easy question, so please pause the video to note it down. Well, dear students, next question bandu y is equal to sin of ax plus b divided by cos of cx plus d. Well, you can see now that I have one function in the numerator, one function in the denominator. So as usual, this is like rule number 4, f of x divided by g of x ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಆ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ರೂಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ into derivative of first function, that is sin of ax plus b ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ sin of ax plus b ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ax plus b ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ cx plus d. So now let's go for the differentiation. This is as it is cos of cx plus d into, ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಒಳಗಡೆದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ದು ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ದು ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ, ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ cx plus d into cos of ax plus b. ನೋಡಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇದು ಎ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ, ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬದಲು ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್
plus d whole divided by cos square cx plus d. This is your answer. So please make that change, that I had written something wrong here, so adjust ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Well, please pause the video to note it down. Well, my dear students, NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. If you want more number of questions on composite function, please write in the comment box saying that you want more number of questions on composite functions. Then I'll upload one document wherein I'll give you set of all the questions like assignment questions on composite functions. So I am expecting your comments in the comment box. Thank you.